let's ask together, asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha panchasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha panchasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha panchasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami tang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, Sarana-gamanam tatiyampi sangham saranam gacchami, Sarana-gamanam paribhunam amma bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu nicacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majapamadatthana
Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Aha Phante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on May 23, 2021, I am going to give a talk about the special qualities of Sotapatti Magga, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ဒီနေ့2021မေ23မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာအစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားခဲ့တာတွေအပေါ်အခြေခံပြီးသောတာပတ္တိမတ်ရဲ့ဂုဏ်တူအကြောင်းကိုဟောပါမယ် On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ဒီအချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထူးမှတ်စရာနောက်ထပ်စကား3ခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကသင်ရဲ့တရားအားထုတ်မှုမှာကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Number 1, Sotapannas also will not have inferior lives in the human endeavor realms. They will have noble and wealthy lives. သောတာပန်တွေကအဲ့ဒီလူဘဝနတ်ဘဝတွေမှာလဲရုပ်ညံ့တဲ့ဘဝမှာမဖြစ်တော့ဘူးမြင့်မြတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝသာဖြစ်တော့မယ် Number 2, when walking on the back of Sotapatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nirvana with each and every noting and observation, just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nirvana with each and every noting. ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့စတိပဋ္ဌာန်လမ်းဟာရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်စီသို့ချင်းကပ်သွားနေတာပါပဲလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့သူဟာခြေလမ်းတိုင်းသူရောက်လိုရာသို့နီးကပ်သွားသလိုပင်ရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကပ်သွားနေတာပါပဲ Number 3, if one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes,
5 minutes, 10 minutes, as much as one can. With each and every note, one gains special parami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is very satisfying. ကမ္မထမ်းကျောင်းမှာသွားရောက်ပြီးအာမထုတ်နိုင်ရင်ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်လေအားလက်တဲ့အချိန်မှာဒီနည်းအတိုင်းရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲ10 မိနစ်ရရ2 မိနစ်ရရ5 မိနစ်ရရ10 မိနစ်ရရရသလောက်ရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါရမီကုသိုလ်ထူးတွေကိုရသွားမယ်ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့ရရသွားတာဟာသိပ်နေရာကျတာပါပဲ What is Tharmanaykyaw Vipassana? Why knowing in this extremely subtle way, when inside knowledge becomes mature, extremely clear and rapid knowledges arise. At this time, one also knows the disappearance of obvious phenomena. Knowing in this special way is called Tharmanaykyaw Vipassana. ဝုဌာနဂါမိနီဝိပဿနာစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲအဲ့ဒီလိုအလွန်သိမ်မွေ့စွာတိတိနေရင်းတွေကဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတော့အလွန်လျင်မြန်သွက်လက်တဲ့အသည့်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကလေအဲ့ဒီအခိုက်မှာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားများရဲ့အပြက်ကိုတိတိသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုအထူးတိတိသွားတာကိုတော့ဝုဌာနဂါမိနီဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် How did Milinda Panya explain the realization of Nirvana? Why swiftly knowing the continual disappearance of phenomena, one experiences the Dhamma where the noted object in the knowing mind completely cease. This is the realization of Nirvana through knowledge of the noble path Ariya Magga Jnana. The way of realization is explained in the Milinda Panya in this way. မိလိန်ဒပညာကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပုံကိုဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့ပါသလဲအဲ့ဒီလိုအပြက်အပြက်ကိုလင်းမြန်စွာသိနေရင်းတွေကသိစရာရောသိတာရောအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောတွေကိုစိုက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုပုံကိုမိလိန်ဒပညာမှာဒီလိုပြထားပါတယ် For
for the yogi who is observing mindfully, stage by stage, one day at a time. While this yogi is observing mindfully, the yogi's no-day mind will transcend the continuous flow of physical and mental phenomena, and we experience the Dhamma, that is, opposite of the continuous flow of physical and mental phenomena. O King Milinda, the person who has practiced according to the correct method and experienced the Dhamma, that is free from the strain of physical and mental phenomena, is called a person who has realized Nibbana. Dhamma pi Dhamma asin sin nalong tuin shuman ni do thu yogi I nalong tuin shuman ni do thu say di asin sin nalong tuin shuman ni zin shuman ni do ma piat phiet ni do yau na yin ko jo lun yue ma piat phiet ni do yau na yin I phiao bian san jin ba phiet do ta bo de tu ta yao twa I mi ling da min miet ni lan man zwa jin ge di phiet yue yau na yin kin piat do the body do yagdo do go neighbango Myanmar Pudu Hu Yue Koso Apadi de. What is the meaning of the Dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena? The yogi who is practicing Vipassana must observe only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. With every note he knows only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. Finally, he realized the Dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena. This means the Dhamma where both the noted objects and the knowing minds have ceased. Therefore, the noted objects also do not arise. The noting and knowing minds also do not arise. Thinking also does not arise. When one experiences their cessation, this is called rushing into Nibbana. Shuti Zayayo Shuti Dayo Kim Piat Chung Ying Dia Sura Pavale Sulura Garo Vipassana Shu Nire Yogi Ha Mapia Pipia Nire
ယုံနံကိုကြီးရှုနေရတယ်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမပြတ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနံပေါ်ကြီးကြာရောက်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ယုံနံဖြစ်ပြက်ကင်းပြက်တဲ့သဘောတည်းကြာရောက်သွားတယ်ယုံနံဖြစ်ပြက်ကင်းတဲ့သဘောဆိုတာရှုသိစရာရောရှုသိရာရောကင်းပြက်ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောလို့ဆိုလိုတာပါပဲဒါကြောင့်ရှုသိစရာလည်းမပေါ်ရှုသိမှုလည်းမပေါ်စဉ်းစားမှုလည်းမပေါ်ပဲပြည့်စဲသွားတာကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပဲလို့ဆိုလိုပါတယ် How does one become free from Sakkaya Ditthi? The realization of Nibbana in this way is at least Sotapatti path improvement knowledge. If one realizes this Sotapatti path improvement knowledge, then one will be completely free from Sakkaya Ditthi. Therefore, the person who has realized Sotapatti path improvement knowledge will no longer have the wrong view in clinging that physical and mental aggregates such as seeing, hearing, etc. are self or I. Regarding this way of liberation from Sakkaya Ditthi, we give the following verse. One does not have the wrong view that the aggregates of body and mind are self. Sakkaya Ditthi ma blo kin twa ba tale. Eri lo Nibbān koမျက်မှောက်တွေ့သွားတဲ့သဘောဟာအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပတ္တိမတ်ဖို့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမတ်ဖို့ဉာဏ်ရောက်ရင်စက္ကာယဒိဋ္ဌိလုံးဝကင်းသွားတော့တာပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမတ်ဖို့ရောက်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်မှုကြားမှုစသောယုံနံအစုကိုအတ္တကောင်ငါကောင်လို့ထင်မှတ်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုစက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းပုံကိုယုံနံအစုငါကောင်ဟုထင်မှုမရှိပါလို့စောင်းပုဒ်လေးစီထားတယ် What is the result of being free from Sakkaya Ditthi? Enlightened people, Buddhajanas, think wrongly that seeing is I, hearing is I, etc. They think wrongly that walking, standing, sitting, etc. are all I. This is Sakkaya Ditthi, which thinks that all physical and mental aggregates that exist are I. Sakkaya Ditthi လုံးဝကင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကဘာပါလဲဘုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြင်တာဟာငါပဲကြ
Jara ha ngave, Sadi pile, Timma swellen nijare. Dwara, Yeda, Taina ha ngave, Sadi pile, Timma swellen nijare. Eraha, Tin Shang Shide, Yona Asubu, Ngagong Lu, Timma swellen Sakaya Deitive. People who have become Sotapannas after realizing Sotapatti path and Prussian knowledge, however, no longer have this wrong view and belief, Sakaya Deity. If one is free from Sakaya Deity, one will no longer perform unwholesome karmas that can lead one to be reborn in the four lower realms. Sotapatti Mapho Yapi Sotapan Pinire Pogumaro Erilo Amima Ayumare Sakaya Deity Mashiro Bure Sakaya Deity Kin Apeliva Jaya Si Dede Dusiat Akudu Ganregu Maburo. All unwholesome karmas done in the past also can no longer give the results of rebirth in the lower realms. Therefore, one will be free from the four lower realms forever. One cannot be reborn in the hell realms, nor the animal realms, nor the Veda realms, nor the Asura realms. Shiga Pure Eri Akudukan Ahondrigale Epe Pridande a Jugu Mapina no. Era Jam a pe liva ma a sin tawra lumya doare. Ngaye Majana no. The listen le Mapidovu, Baidale Mapidovu, Aturagele Mapidovu. What are the other benefits of being free from Sakaya Deity? Only rebirth in the human and Deva realms will occur. One also will not have inferior lives in the human and Deva realms. One will have noble and wealthy lives. At the most, one will only have 7 existences. Within these 7 existences, one will become an arhat, and all suffering will be extinguished. Sankaya Deity Kinjin Chado Ajuriga Parivale Lubawa Nabawa Lauda Pipu Shidore Erilo Lubawa Nabawa Rimale Yunyane Bawama Mapiedo Mimia Chandare Bawada Pidome Erale Nyazo Konabawada Pibi Eri Konabawa Dreama Yahanda Pibi Singing Kade Nyaro me. Therefore, it is
extremely important to eradicate Sakkaya Ditthi. Its importance has been taught by the Buddha. Satiya Viya Omato Dashamano Va Mataki Sakkaya Ditthi Bahanaya Sato Bhikkhu Paripaji. ဒါကြောင့်စက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရာဟာအလွန်ပင်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးတကြီးလိုနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကစတိယဝိယဩမထောတရှမာနောဝမထကေစက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယစတောဘိက္ခုပရိပ္ပจีလို့ဟောတော်မူတာပါပဲ Like a person who has been pierced by a spear in the chest would quickly make an effort to pull out the spear and treat the wound. Like a person whose head is on fire would quickly make an effort to put the fire out. A monk or a person who, seeing the danger of samsara, wants to practice so as to be free from it. Being mindful should quickly make an effort to eradicate the wrong view of self, Sakkaya Ditthi. လှမ်းမာကြီးဖြင့်ရင်ဝ၌အထိုးဆိုင်ခံရသောသူကဲ့သို့၎င်းရင်ဝ၌လှမ်းဆူးခံရသောသူသည်ထိုလံကိုနှုတ်၍ကုသရန်အမြန်တုတ်တုတ်အားထုတ်ရတကဲ့သို့၎င်းဥကောင်းထက်၌မိလောင်ခံရသောသူကဲ့သို့၎င်းဥကောင်း၌မိလောင်ခံနေရသောသူသည်ထိုမိကိုငြိမ့်သက်ရန်အမြန်တုတ်တုတ်အားထုတ်ရတကဲ့သို့၎င်းယဟန်သည်တန္တရာဘေးကိုရှုမြင်၍တန္တရာမှလွတ်မြောက်ရန်ကြင်ကြံလိုသောသူသည်စက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရန်လို့ငါအမှတ်ရသည်ဖြစ်၍တုတ်တုတ်လင်းစွာအားထုတ်ရ၏တဲ့ How does one develop Vipassana path through personal experience? Within 1 minute, depending on the rate of respiration, 30, 40, 50, up to 60 notes can be made. Within each note, the 8-fold path is included. Vipassana မဂ္ဂင်ပွားပုံကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ10မိနစ်အတွင်းမှာအသက်ရှူအနည်းအမြန်လိုက်ပြီးမှတ်ချက်ပေါင်း350 60အထိရနိုင်ပါတယ်တမတ်အတွင်းမှာမဂ္ဂင်8ပါးပါဝင်တယ် Making effort to be mindful is Samma Vayama. Being mindful is Samma Sati. Going straight to the object of observation and sticking onto it is
Vipassana Khanika Samadhi, Vipassana momentary concentration. These three are the concentration factors, Samadhi, Magga. မှတ်မိအောင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးတာကစမာဝါယမပဲအမှတ်ရတာကစမာစတိပဲမှတ်မိတဲ့အာယုံမှာကခနဲတီတီသွားတာကဝိပဿနာခဏိကစမာဓိပဲဒီ၃ပါးကစမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးပါပဲမှတ်မိတဲ့အာယုံကိုအမှန်တိုင်းသိတာကတော့စမာဒိဋ္ဌိပဲ Why is it called Samadhi? Knowing the object of observation correctly is Samadhi. At the beginning of practice, when concentration is not strong yet, knowing correctly is not very clear yet. However, one comes to know the characteristic function and manifestation of the physical and mental phenomena to a certain extent. According to what has been mentioned before, one comes to know physical and mental phenomena separately. One also comes to know cause and effect separately. One also comes to know clearly the arising and passing away, the impermanent, suffering, and non-self nature, as though holding and looking at them in one's hands. Knowing in this way is understanding correctly. Therefore, it is called Samadhi, right view. ဘာကြောင့်စမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါသလဲရှုကာစစမာဓိအားမရှိသေးခင်ကတော့အမှန်တိုင်းသိပုံကသိမထင်ရှားသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ယုံနံတို့ဤလက္ခဏာရစပိကျုပရံဆိုတာတွေကိုတော့သိတင်သလောက်သိသွားတာပါပဲစမာဓိအားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံနံကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်အဖြစ်အပျက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရသလိုပဲအထင်ရှားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသိသွားတာတွေဟာအမှန်တိုင်းမြင်သိတာတွေပါပဲဒါကြောင့်စမာဒိဋ္ဌိမှန်စွာမြင်ခြင်းလို့ဆိုရတယ် What is Sammasankappa? Directing the mind as though putting it on the object so as to know correctly is Sammasankappa. These two are the wisdom path factors, Panya Magga. If combined with the three Samadhi Magga, we get 5 path factors. These 5 factors are named
as Karaka Magga in the commentaries. They are Waka path factors. These 5 path factors work in unity together as one group in the process of knowing. Sama Singappa Sura Pavale Eri Lo Amandan the All Ayumbo Timbi the Luin Say Unyo Bidaga Sama Singappa Tinapaga Pinya Makimbe Kunaga Samari Makin Tomane Paula Yin Makin Ava Pite Di Magin Avago, Garaga Magin lo, Atakaraga, Ami Betare. Allo the ma Magin Dui Bo. Di Magin Avaga, the Bonde, and ye and yo, Supambi, Shooty Mugo, Pulo Bini Ravabe. What path factors are always fulfilled when practicing meditation? As for the 3 morality path factors, Samavaja, Samakamanta, and Samaajiva, they have been fulfilled from the time one has taken the precepts. When practicing meditation, these factors are always fulfilled. Shumanire ka be magin shibaga amye piesong bandale. Samawaja, Samakamanda, Samaajiwa sore. Sila Makin Tomagaro, Sila Saudi Garega, Piezong Lagere. Shuman needed a Kamale, Piezong ye, Piezong Nida Babe. Where to the 8 path factors that are being developed with every noting and observation leads to. Therefore, if these 3 path factors are included, then with every noting, the 8 path factors are being developed. These are the factors of the noble path. If these factors are combined, the noble path arises. Where does this path lead to? It leads to Nirvana. Shumadai, Magin Shipwa, Pipwa Nidaga, Pegu Toya Bamle. Dajo, Eri Magin Tomava, Te you lying, Shumadai, Magin Shipa, Pipwa Nidababi. Di Magin we ha, Lan eat a say a bind we baby. Eri say a bind we go, Bang lying, Lama G, Pitwara baby. Di Lama Giga, Bego Dwamle soyin, Naban to Dwame. Therefore, when walking on the back of Satipatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nirvana with each and every noting and
observation. Just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nibbana with each and every note. ဒါကြောင့်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့စတိပဋ္ဌာန်လမ်းဟာရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်စီသို့ချင်းကပ်သွားနေတာပဲလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့သူဟာခြေလမ်းတိုင်းသူရောက်လိုရာသို့နီးကပ်သွားသလိုပင်ရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကပ်သွားနေတာပါပဲ If one cannot go to the meditation center to practice, what can one do to reach Nibbana? If 50 notes can be made within 1 minute, then within 3 minutes 150 notes can be made. If one reach Nibbana within 1000 notes, then we can say that about another 850 notes are necessary, so that the necessary notes can be completed. If one fulfills them through practice, then one can reach Nibbana. ကမ္မထမ်းကျောင်းမှာသွားရောက်ပြီးအာမထုတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာကိုလုပ်ရပါမလဲယခု3မိနစ်ခန့်ရှုမှတ်ကြရမှာ1မိနစ်အမှတ်50ရတယ်ဆိုရင်3မိနစ်ဆိုတော့အမှတ်ပေါင်း150ရတယ်အမှတ်ပေါင်း1000နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မိသူဆိုရင်နောက်ထပ်အမှတ်ပေါင်း850လောက်ပဲလိုတော့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲလိုတဲ့အမှတ်များကိုပြည့်စုံသွားအောင်ရှုမှတ်ပြီးဖြည့်စွက်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပါပဲ Therefore, if one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, as much as one can. ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းကျောင်းမှာသွားရောက်ပြီးအာမထုတ်နိုင်ရင်ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်လေအားလက်တဲ့အချိန်မှာဒီနည်းအတိုင်းရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲ10မိနစ်ရရ2မိနစ်ရရ5မိနစ်ရရ10မိနစ်ရရရသလောက်ရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲ What should one do if one wants to extinguish all suffering and be always happy? With each and every note, one gains special Bharami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is
very satisfying. By noting and observing in this way, later when the causes are complete, with the progression of Vipassana insight knowledges, stage by stage, one will realize Nirvana with the noble path knowledge. ဆင်းရဲခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းပြီးအမြဲတမ်းချမ်းသာခြင်းရင်ဘာကိုလုပ်ရပါမလဲရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါရမီကုသိုလ်ထူးတွေကိုရသွားမယ်ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမကုန်မင်းနဲ့ရသွားတာသိပ်နေရာကြတာပဲအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်သွားရင်နောက်အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်အတိုင်းတက်ပြီးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် If one realizes Nirvana, one will be totally free from Sakkaya Ditti and will be forever liberated from the four lower realms. Within 7 existences, one will realize Rahata path and fruition, and all suffering will be totally extinguished. Therefore, if one wants to be free from the four lower realms forever, if one wants to extinguish all suffering and be always happy, when there is a chance, one should continue to practice according to the method given just now. အဲ့ဒီလိုတွေ့သွားရင်စက္ကာယဒိဋ္ဌိလုံးဝကင်းပြီးအပယ်လေးပါးမှအစဉ်ထာဝရလွတ်မြောက်သွားမယ်ခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာအရဟတမတ်အရဟတဖို့ကိုရောက်ပြီးဆင်းရဲခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းသွားမယ်ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှအစဉ်ထာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းကြရင်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းပြီးအမြဲတမ်းချမ်းသာခြင်းကြရင်ယခုရှုမှတ်ကြတဲ့အတိုင်းပင်အခွင့်ရတိုင်းဆက်လက်ပြီးရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲ What are the benefits of becoming a Sotapanna? Number 1, Sotapannas have no wrong view that the physical and mental aggregates are itself. Number 2, Sotapannas have no doubt regarding the triple Jhana and the 3 trainings. Number 3, Sotapannas do not believe that with practices that do not know the noble truths and do not include the noble path factors, one will become forever blissful. They are free from Silabbata Brahmasa Ditti. သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကဘာတွေပါလဲနံပါတ်1ယုံနံအစုငါကောင်ဟုထင်မှုမရှိပါနံပါတ်2
Yerna Tomba, Tika A, Yoma Meshiba. Number 2, Tissa Mami, Magi Mapa, Li Jinga Pi, Chanda Miemi, Mayonji, Gombi Silabada. Number 4, Sotapatti Magga breaks up and eradicates the mix of defilements that could not be removed before. Number 5, Sotapatti Magga dries up the stream of existences that have no conceivable ending. Number 6, Sotapatti Magga closes the door to rebirth in the 4 lower realms. Number 4, Mape Bumye, Kili Ke, Pao Kwe Pe Quindi. Number 5, Somati, Wi Yin, Ginsing Chow Si Di. Number 6, Ape Liva, Lambao Mia, Daka Pe Si Di. Number 7, Sotapannas gain the 7 possessions of Ariyas. Number 8, Sotapannas have eradicated and wiped out the wrong 8-fold path. Number 9, Sotapatti Magga extinguishes and keeps one far away from the internal enemies of the 5 unwholesome volitions as well as external dangers. Number 9, Ariya Osa Konepya Gongzwa Yasi Di. Number 8, Inga Shiba Malama Pesha Todindi. Number 9, Biyan Kade Shang Kwa De Kinyin Sivadi. Number 10, Sotapatti Magga causes one to be a true son or daughter of the Buddha. Number 11, Sotapatti Magga gives hundreds of benefits. Number 10, Shui Yindo Ni Taro Pi Sinzi Yausi Di. Number 30, Yabao Myazwa Ni Sansa Sota Magga Biba Di. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. A chain Ganta Jaw, Tiniyama, Diahoragu, Yaparome. Diahoragu, a Somadaki, Jesu Roshin, Mahasi Sayadaw Piaji Tema, a Tumadawe, Sagadong Yagu, Tasu Javasu. Eri Sagadong Yagu, Dia Sawai Marunga, Hoge Vare.
Number 1, Sotapannas also will not have inferior lives in the human and deva realms. They will have noble and wealthy lives. Sotapanတွေကအဲ့ဒီလူဘဝနတ်ဘဝတွေမှာလဲရုပ်ညံ့တဲ့ဘဝမှာမဖြစ်တော့ဘူးမြင့်မြတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝသာဖြစ်တော့မယ် Number 2, when hogging on the back of Satipatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nirvana with each and every noting and observation, just like a person who is hogging gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nirvana with each and every noting. ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့စတိပဋ္ဌာန်လမ်းဟာရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်စီသို့ချင်းကပ်သွားနေတာပါပဲလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့သူဟာခြေလမ်းတိုင်းသူရောက်လိုရာသို့နီးကပ်သွားသလိုပင်ရှုမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကပ်သွားနေတာပါပဲ Number 3, if one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, as much as one can. With each and every noting, one gains special parami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is very satisfying. ကမ္မထမ်းကျောင်းမှာသွားရောက်ပြီးအာမထုတ်နိုင်ရင်ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်လေအားလက်တဲ့အချိန်မှာဒီနည်းအတိုင်းရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲ10မိနစ်ရရ2မိနစ်ရရ5မိနစ်ရရ10မိနစ်ရရရသလောက်ရှုမှတ်သွားကြရုံပါပဲရှုမှတ်တိုင်းပါရမီကုသိုလ်ထူးတွေကိုရသွားမယ်ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့ရသွားတာဟာသိပ်နေရာကျတာပါပဲ May all of you be happy and healthy, free from all dangers, all suffering, all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa
Pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang Dhamma sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. We would like to announce for the next Dhamma talk will be held on June 20, 2021. Sadhu, sadhu, sadhu.